we, as the private sector, has made submissions to successive governments to reform labor laws to enhance efficiency of the labor market. Successive governments have declared their intention and commitment to reform labor laws, but lacked political will and conviction make the reforms to benefit all stakeholders. So we believe in reforms and benefits covering all stakeholders, that is the employers, employees, trade unions, workers, everyone. So we are looking at this in that perspective and making our reforms. But there are certain areas that are very crucial where all parties need to understand. Now, in this context, we believe that the law reform should promote investment and create new job opportunities, strengthen social security for the benefit of the employees and workers, create better employment and better jobs going forward. Create flexibility and the enabling environment for businesses to create more employment. If we don't have that environment, a flexible and enabling environment, businesses will not be able to invest, whether it is local investors or foreign investors. And we are in a modern world where information and technology is taking us towards a totally different world, and Sri Lanka cannot remain or stay away from that movement that is taking place in the world. So these are realities that we need to understand and move forward. So along with that, we need to take into consideration the changes taking place in the socio-economic fabric of a modern world, and also the digital transformation that is taking place. And in that context, our proposals, so that's the background, and in that context, our proposals have identified three main pillars. That is in relation to law relating to termination of employment, law relating to terms and conditions of employment, and law relating to industrial relations. If I will just very briefly, in the interest of time, I will not go into details, but highlight only the main point of proposals that we relate. When it comes to law relating to termination of employment, as you may know, sir, the huge obstacle for the private sector had been the Termination Act. Under the current circumstances, for non-disciplinary terminations, you can't restructure your business. In a modern world, it is very essential that you swiftly restructure and move forward. In today's context, you can't do that because you have to go and obtain Commissioner General's permission, which takes currently more than 12 to 24 months minimum. Law says you should conclude within 2 months. It never happens. So that's a huge obstacle for businesses to restructure and move forward. And that I have experiences where companies have come, where they have based some operations in India and some here. And they have said, we have a problem, our businesses have gone down. I need to reduce 50 employees, but I will retain my 500. But I can't do under your law. I have to wait for 2 years. By that time, the balance 500 also will lose their job. So they said, create that. So these actually that particular company closed down operations here and moved to India and expanded their operations there. So these are some of the examples that we have seen, and we are losing those opportunities and giving that opportunity to our citizens here and creating employment. So that has been a major obstacle, and we have actually discussed this with trade unions extensively. And we have said we are not asking for a situation where we will just move ahead, but we will pay compensation. So allow us to move ahead, we will pay compensation under the government waiver formula, but to restructure our operations swiftly. So that is one of the major requirements of the private sector. In EPF, we have issue. Of course, these amendments do not touch the EPF Act and the ETF Act. At the present moment, the EPF accounts are employer based.
not employee based. So when the employee changes the employment, the number changes. So what we propose is, like in the Western countries, to have a unique number for the EPF account. So that unique number can be even related to the EPF number. Not EPF, sorry, NIC number. So that even the employees can monitor the balance in the EPF account very easily. Then other thing is, it is a fact that we have to recruit foreign workers because the youth entering the construction sector is minimal. They don't like to enter the construction sector, and if you consider the vocational training centers, construction related skills are the least popular. So, and in fact, even at the time COVID hit, we had about 100,000 foreign workers who are engaged here. Now, EPF ETF Act covers the foreign workers also. But all these foreign workers do not expect EPF ETF, and their salary negotiation is based on what other countries are paying, and they don't expect any remuneration at the end of employment. So that is an issue. So if I think EPF and ETF Act should not apply to foreign workers who are here, and in fact they all don't expect that. And in fact now most of our workers who are employed in Middle East, they are not covered by any EPF and ETF. They don't have any social security. On the question of overtime and just this question about, if the overtime limits are increased, will people, have less people and existing people work longer? Currently, there is no restriction on overtime for males. So if that argument was valid, and from an industry we don't think that's a valid argument, but if that argument was valid, that would be happening today. So secondary overtime is voluntary, and certainly from the apparel sector, all our brands during their audits will actually come in, check that documentation, speak to people, and make sure that overtime has been voluntary. So we need to look at it in that context. With regard to the conversation about ETF and the payment and so on, what we made in our submissions was government is collecting a 2.5% social security levy. And our suggestion is that levy be used as the fund, which can then be used for medical, for loss of employment and so on. That money is already available. And we agree that if there is a requirement to make a slight increase on ETF, that's fine. That's acceptable and we should do that. But in relation to taking away from the employee, it doesn't. Because there is already, and I think the ILO conducted a study on this to say that there is in fact room to do this within the existing ETF. But this was even before the 2.5% social security levy, which was brought in purely for the purpose of protection of employment. So if that fund is then used as the seed money or whatever for people to claim these benefits under ETF, because even in the case of termination, so whilst we have a termination act and whilst people have compensation, the reality is it is only a very few companies who actually go that mechanism, and actually very few employees who get that termination. If you look at Section 21, this is sort of on disciplinary action, how you can terminate with pay. We appreciate that pay can be paid while a person is suspended. But for example, only if it is financial fraud, you can suspend without pay. But in a practical context, there are lots of other offences apart from financial fraud. It could be, grievous harm. It could be bodily injury to another person. An employee can sort of hammer another employee, if I may use those words. So we feel that the provision has not been really thought through, because in that context, what you're essentially required to do is suspend this employee but keep paying him. So from an employer perspective, it slightly does not make sense to keep paying. We would like to bring to this forum is, the first one is on the retirement age.
So now, right now, it's 60. Now, I being an HR professional, I with my own hands have given letter of appointments to people, categorically stating that the retirement age is 60. And now in the proposed act, it is 55 again. Now, just imagine a situation where people have applied for bank loans at the age of 40, saying that they will have a permanent job until 60, and all of a sudden, we have to ask these people to go home. What will happen? And essentially, if this is passed, we would have two groups of employees. The first group are working till 60 because obviously they're going to contest that decision under the court of law. And then by design, those who are signing contracts from the date that the act is passed would be retiring at 55. So essentially, I think we're looking at a human rights issue as well. So I think the retirement age at 55 at, in a country where there's an aging population, and if you look at the tacit knowledge of those people reaching 55 to 60 is immense. We need those people to take forward the industries. So our concern is, and our opinion, humble opinion, is it has to be at 60 and not at 55. Things that I'd like to highlight. The first is that we are very appreciative of this move that is being taken to bring in a unified labor code from both the perspective of the government taking the necessary actions as well as this discussion here and hearing our thoughts on it. In terms of the draft itself, everything that has been shared here today, we agree mostly with the submissions that have been made. Just one thing specifically on that, as something that has been continuously highlighted as a barrier to trade, has been our issues with the Labor Act. So the political will and the changes that are being made right now, we feel is something that is essential for us to continue to attract FDI as well as reinvestment. So it's much appreciated. With, of course, amendments and buy-in of all stakeholders. So that is something we really appreciate. The second thing is that as a chamber, we have... Where is the data which supports your contention that present existing labor laws have acted as a disincentive for investors? Is there a study that has been done? Yes, sir. Continuous studies by the World Bank, ADB, IMF, USAID, multiple studies over a number of years. One of the primary issues has been the labor laws. The second one has been issues related to regulatory framework and policy indecisiveness or changes in that sense. And the third has been in relation to customs laws. Those are the three major barriers to trade that have been identified continuously. Customs and digitalization. විපක්ෂ නායකතුමා ඇතුළු විපක්ෂ පාර්ටිස් වලට සුති කරනවා මේ වගේ අවස්ථාවක් අපිට දුන්නේ ගැන මොකද මම දැන් අවුරුදු 30ක් විතර වගේ මම මේ ෆීල්ඩ් වල ගොඩක් මේ සා චේම්බර්ස් වල ඉඳලා තිනවා. මගේ අත්දැකීමක් විදිහට ගත්තොත් මෙහිම දේවල් අපිට ලබා දුන්නම් නැති ප්‍රශ්න තමයි අද මේ රටේ ගොඩක් මේ තියෙන ලේබර් ෂෝටේජස් and මේ ප්‍රශ්න වලට ගොඩක් ඉකොනොමික් ක්‍රයිසිස් එකට හේතු වුණේ. එතකොට ඒකම මේ දැන් අපි ගත්තොත් විශේෂයෙන්ම මේ ශ්‍රී ලංකන් අපි ග්ලෝබල් පර්ස්පෙක්ටිව් එක ගත්තොත් ලේබර් මේ ඔක්කොම ගොඩක් ඇක්ස් මේවෙන් වෙන්නේ කොස්ට් එක වැඩි වෙන එක තමයි ලේබර් මේ ප්‍රොපෝෂන් එකේ. ඒකෝර දැන් අපි මේ වගේ ක්‍රයිසිස් එකක දැන් ග්ලෝබල් රිසෙෂන් එකේදීත් ග්ලෝබලි ගොඩක් cost of production එක හැම එකම වැඩි වෙලා ඉන්ෆ්ලේෂන් එක වැඩි වෙලා ඒවත් එක්ක මේ රෙගුලේෂන්ස් උත් එක්ක තමයි cost එකක් වැඩි වෙන්න හේතු වෙලා තියෙන්නේ. ඒක දැන් මම හිතන්නේ අපි මේ report එකේ අපි කරපු surveys තියෙනවා. ඒ surveys බේස් කරලා තමයි studies බේස් කරලා අපි මේකේ ඒවා ගැන පොඩක් සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඒකම දැන් ඒ cost දැන් අපිට මේ cost එක කියන්නේ ඒතකොට production නැත්නම් අපි කියමු ගයක් හරි එතකොට ආපහු ඒක ඒ කන්සියුමර්ටම තමයි ඒ බර එන්නේ. එතකොට කන්සියුමර්ම තමයි ආපහු ලේබර් වෙන්නේ. එතකොට ඕම ගත්තොත් අපි ඔය ඉකොනොමික් සර්කල් එකේ මේව ඉක්මනින්ම වෙනස් කරගන්න මොකද නැත්නම් මේ ක්‍රයිසිස් එක දැන් අපි ගත්තොත් ලංකාවේ ඉන්නේ අනිත් රටවල් එක ගත්තොත් හරිම අවදානම් තැනක ඉන්නේ. ඒතකොට ඉක්මනටම අපි මේවා ඒ කියන්නේ නිතරම කම්පැනිස් ගත්තොත් ලේබර් ෆෝස් එක මිලියන 8ක්
10ක් වගේ ඉන්නකොට දැන් අපිට ලංකාවේ බිස්නස් තියෙන්නේ ලක්ෂ 20ක් 15ක් වගේ කම්පැනිස් බිස්නස් SME සෙක්ටර් මගේ දැනුම හැටියට. ඒතර අර වගේ කේටර් කරන්න නම් ඒ කියන්නේ බිස්නස් එන්ටිටිස් වැඩි කරගන්න ඕන. number of business and කියන්නේ employment opportunities වැඩි කරගන්න මේ restrictions වලින් ඉක්මනටම අපට මේ දැන් මේ මෙතන කතා කරන ගොඩක් මම ඒ කියන්නේ සුති වෙන මේ හැම චේම්බර් එකකටම ඉතින් මේවා පුළුවන් ඉක්මනටම කරගත්තා කියන එක තමයි මට අපිට කියන්න වෙන්නේ. අපි ඒ දිගටම මේවා තියෙන ඩේටාත් එක්ක ඒ වෙනසවල් කරන්න අපි ඉදිරිපත් වෙන්න ඉදිරියේදී සූදානම්. The context is that we want the private sector to grow, for sure. As you know, we have overloaded public sector. And generally, people who come to us, members of parliament, they come with a CV and they want a government job. So this is the background we are in. It's very clear that there will have to be a movement over the next 5 years from the government into the private sector. Plus, everybody else would usually come. So there is a shift which will have to come as well, because to bring that ratio of government servant to the population, Sri Lanka is a ridiculous 17 or something. You have a Japan at 1 to 300, and you have India, Pakistan, Bangladesh between 100 and 180 or whatever. So I'm talking about that is, so we want the private sector to grow, because we want people to be employed, we want it. And in that transition, so it's in that background that some of the things that we agree with you in principle, and there are some things we will not agree with you in principle, because we are hearing the story from all the different sides. So this thing about the dialogue, I think the issue there with the NLAC and all was to do with the composition of it. It's not so much that they dialogue with those who are there. And there was a lot of controversy about it. They have made lots of representations. Different parties have come and talked about it. Industrial piece, number one, agree with you. We need to create the environment. This idea that even for industrial dispute, strikes, some period be given, something that could be looked at. We could certainly bring this up in a discussion. If it can't be resolved, and they want to go, not taking their right away, but trying to do it in a way that will not upset the production line and an overseas order, so that we lose the business forever. So and I think the trade unions are sensitive to some of these issues. ETF, I think that's cast in stone. The 12 and 8, if at all, it can only be increased, not reduced. We are living longer, right? And people have to be taken care of in their retirement. Sri Lanka is an aging population, so as a principle, I'm saying, people have come to accept ETF also similar to EPF, unlike the way we described it, as transferring it into kind of social security. So that will definitely be a very, very sensitive issue. When you talk of women's employment, in all these discussions, right, it's the men who dominate, right? Even today we haven't heard a single lady speak yet. So we have to look at it, we are looking at it from the point of view of women and women's rights. While you are correct that the contribution in paid employment is 33-34%, women's contribution to the economy is more than 50%, because it's unpaid, and that's the issue. But so we want to increase the 34, to 45 or 50 or whatever. So in terms of doing that, the discrimination that is there, two equal people apply, right? And they go through the interview process, they are equal. We normally take the man, because we know if the woman is young, the maternity costs comes into the private sector and all that. Now that's something that we will look at as a government. When we are in office, we will certainly look at that. We have done some costing, and we are trying to see how it could be looked at. But while I say that, right, because we are looking at the whole economy, we don't want to take the social security levy and then confine it by industry-wise. I'm very, very worried about that, because on one hand we are looking at how do we get, open it out for women and equality kind of thing. So when it comes to, working hours, night work, overtime, all these issues, we have to balance between, on one sense, women's rights, right? Because we want women to be equal to men,
right? And then the other issues, are brought in, which, causes an issue. So that's one issue that we will really want to consider with the, with women. And then on the other side, women's protection. I like the point that was made earlier. Certainly, protection issue, night work, this. So on one hand, we like it to be equal. But on the other hand, it raises some other issues, and being sensitive about that, that point is taken. So maternity benefits, yes, equity is important. And the other thing, right, is that the retirement age, right? This being 60 to 55 and all, aging population, people need to be, working longer, right? And we need to look at the retirement age. And we can't have two laws, one for executives and one for everybody else. I think we need to think about this very, very carefully. With executives, we always find a way, of extending ourselves, and so forth. So the retirement age, right, will have to be looked in the broader context now, given what's happening in Sri Lanka, the social issue. Because otherwise you're working for 30 years and you're living for another 30 years after that, that EPF, ETF is not going to do. So then we are going to go the other way on the EPF, ETF. So I'm saying instead of going the other way on the EPF, ETF, we need to look at, really getting some reasonable discussion on, what that age should be. So I thought just to highlight some of these issues. Termination of employment, I'm in complete agreement with you. You're a business. You go through all kinds of business cycles. You need to have the flexibility, in principle, the flexibility. So we have to balance the flexibility with the justice issue, right? And really the issue here is our legal system has failed. Because if in the legal system, clearly if it says 2 months, and Professor Pires will add to this legal system failure is in every area. There are lots of issues which they have come, and the judiciary has interpreted it as these are not mandatory, these are directive principles and all. I don't agree with that, because I think the writers of the Constitution probably thought about these things when they actually put these into the Constitution, you see, but they are not being observed. So either we have to sort it out legally, or we have to come with a compromise, talking to the trade unions in terms of the period and the compensation, because you'll have to have some method in determining it so that it's not arbitrary. Because you also brought up the question about people not in business actually becoming the judges and deciding on it. I heard that as well. So I think we'll have to have a balance talking with the trade unions on how to do it. But I completely agree with you that you have a big problem on your hands if you're really going to expand. And some of you have already been moving out of Sri Lanka in the last 2 or 3 years. Right? And we don't want you to move out of here. We want actually the businesses to expand here and employment to expand here. අද දින මම ස්තුතිවන්ත වෙනවා මේ රටේ ව්‍යාපාරික ක්ෂේත්‍රය ඒ වගේම විවිධ වාණිජ මණ්ඩල ඒ වගේම විවිධ ව්‍යාපාර සංවිධාන සමග ව්‍යාපාර හාම්පුතුන් සමග සාකච්ඡා කරලා ඔබගේ අදහසුත් ලබාගෙන මේ රටේ දැවෙන ප්‍රශ්නයකට විසඳුමක් ලබා දෙන්න. මොකක්ද මේ දැවෙන ප්‍රශ්නය? රටේ ඉදිරි ගමනට ප්‍රගතියට අපිට අවශ්‍යයි වැඩපලේ සාමය, කාර්මික සාමය, industrial peace. කාර්මික සාමය නිර්මාණය වීම සඳහා රජය, අයිතිකරුවන්, වැඩ කරන ජනතාව මේ පාර්ශව තුනම එක ගමනක යන්නට ඕන. මේ වැඩසටහන කොටසක් ජයග්‍රහණය කරන්නටත් කොටසක් පරාජය වෙන්නටත් යන වැඩසටහනක් වෙන්න බෑ. මේක හැම කොටසකටම ජයග්‍රහණය ලබන දිනවන වැඩපිළිවෙලකට අපි ප්‍රවේශ වෙන්නට ඕන. ඒ ප්‍රවේශ වීම සඳහා වැදගත්ම සංකල්පය වන්නේ මම හිතන ආකාරයට සමාජ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී ගමනයි. මානුෂීය ධනවාදය හරහා ධන උත්පාදනය කරන ව්‍යවසායකත්වයට, ව්‍යාපාරවලට, කර්මාන්තවලට ලබා දිය යුතු උපරිම උත්තේජක සහ සහයෝගය ලබා දෙනවා.
නීති රීති රෙගුලාසි ඒවා ෆැසිලිටේට් කරන්නට මේ රටේ ධන උත්පාදනය ශක්තිමත් කරන්නට අවශ්‍ය නීති සම්පාදනය අපි ක්‍රියාත්මක කරනවා. හැබැයි ඔබ දැනගන්නට ඕන උත්පාදනය කරන ධනය බෙදී යාමේදී අසමතුලිතතාවයක් සමබර නොවන තත්ත්වයක් මේ රටේ තිබෙනවා. ඒ නිසා ධන උත්පාදනය කරන ධනවාදයේ මානුෂීය වේ යුතුයි. මේක නියෝ ලිබරල් ඉකොනොමික් සිස්ටම් එකකට ගිහිල්ලා මේ සමාජයේ ඉහළම තලයේ ඉන්න ප්‍රභූවරයා පෝසතා ශක්තිමත් කරාම ඒ ශක්තිමත් කිරීමේ ප්‍රතිලාභ ටික පහළට කාන්දු වෙයි කියන ප්‍රතිපත්තියේ අපි නැත. ඒ වගේ ප්‍රතිපත්තීන් තුලින් තමයි බිලියන 600ත් 700ත් අතර බදු සහන දීලා රටේ රාජ්‍ය ආදායම දලදේශීය නිෂ්පාදිතයේ ප්‍රතිශතයක් හැටියට 12 සිට 8 දක්වා අඩු කිරීම තුළ රටේ බංකොලොත් භාවයට මුල පිරුවේ අන්න ඒ ක්‍රියාත්මක වුණු ට්‍රිකල් ඩවුන් ඉකොනොමික්ස් නිසා. එතන අපි නැහැ. අපි ඉන්නේ මැද මාවතේ. මේ රටට තියෙනවා තුන්වෙනි මාවතක්. තුන්වෙනි විකල්පයක්. ඒ විකල්පය තමයි මානුෂීය ධනවාදය තුළ සමාජ වෙළඳපොළ ආර්ථිකය තුළ සමාජ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී ක්‍රමවේදය තුළ මේ රටේ ව්‍යවසායකත්වයේ ශක්තිමත් කරලා ව්‍යාපාර ශක්තිමත් කරලා ඒ කර්මාන්ත නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලිය ශක්තිමත් කරලා ධනය උත්පාදනය කිරීමත් ධනවාදයේ තිබෙන අඩුපාඩුකම් මගහරවා ගන්නට සීමා සහිත රාජ්‍ය මැදිහත් වීම තුළ ලිමිටඩ් ස්ටේට් ඉන්ටර්වෙන්ෂන් තුළ ධනවාදයේ තියෙන අඩුපාඩුකම් ඌනතාවයන් විෂමතාවයන් ඇනොමලිස් ටික ඇඩ්‍රස් කරලා රීඩිස්ට්‍රිබියුටිව් ජස්ටිස් බෙදී යාම සාධාරණව මානුෂීයව ක්‍රියාත්මක කිරීමේ සංකල්පය අපි තරයේ විශ්වාස කරනවා. ඒ සංකල්පය තුළ මේ රටේ හාන් පුතුන් සහ අයිතිකරුවන් සහ ව්‍යාපාරවල හිමිකරුවන් සහ වැඩ කරන ප්‍රජාවත් අතර මනා සමදතාවයක් තිබිය යුතුයි. ඒ මනා සමදතාවය තුළ කාර්මික සාමය අපි නිර්මාණය කරන්නට ඕන. අපි හැම විටම අපේ හැම ප්‍රතිපත්තියක් තුළම මේ රටේ බිහි වෙන ශුද්‍ර කුඩා මධ්‍යම සහ ඉහළ ඒ ව්‍යාපාරික ශේෂ්ඨවලට තමන්ගේ කුසලතාවයේ දක්ෂතාවයේ අදිෂ්ඨානයේ කැපවීම තුල ඔබට ඉහළ ඉලක්ක කරා යෑම සඳහා සම භූමියක් අපි නිර්මාණය කරනවා. මෙතෙක්කල් ක්‍රියාත්මක වුණු අදටත් ක්‍රියාත්මක වෙන ගජමිතුරු ධනවාදය හරහා ක්‍රෝනි කැපිටලිසම් හරහා ඒ සමබිම නිර්මාණය වෙන්නේ නැහැ. ජනාධිපතිවරයාට අගමැතිවරයාට ඇමතිවරුන්ට මැති ඇමතිවරුන්ට රජයට ලං වූ පමණින් විශේෂ වරදාන වරප්‍රසාද ප්‍රතිලාභ ලැබුණු යුගය අපි දැන්වත් අවසන් කරන්නට ඕන. සම භූමියක් තුළ මේ රටේ ව්‍යාපාරවලට තරඟ කිරීමේ අවස්ථාව සහ ඔබ වැනි ව්‍යාපාරවලට ඒ ප්‍රාණය ජීවය ශක්තිය ලබා දෙන වැඩ කරන ජනතාව ඒ අයත් මේ ප්‍රගතියේ කොටස්කරුවන් බවට වෙන්නට ඕන. මට හොඳින් මතක් වෙනවා මාගරට් තැචර් අගමැතිතුමියගේ සංකල්පයක් තිබුණා share owning democracy. කොටස් වෙළඳපොලේ සුළු කොටස් හෝ අයිති කරගන්න ප්‍රජාවක් ලොකු ආයතන පමණක් නොවේ ප්‍රභූ පවුල් පමණක් නොවේ මේ රටේ ධනවතුන් පමණක් නොවේ සාමාන්‍ය පුද්ගලයාට මට හොඳට මතකයි බ්‍රිටිෂ් ටෙලිකොම් එක පෞද්ගලීකරණය කරන අවස්ථාවේ වැඩ කරපු අයටත් පුංචි ආයෝජකයටත් ඒ අවස්ථාව ලබා දුන්නා. එතකොට share owning democracy එක හරහා මොකක්ද වුනේ? ඒ රටේ බිහි වුණා young upwardly mobile people. සුළු වචනයකින් කිව්වා ඒගොල්ලන්ට යපීස්ලා කියලා. තරුණ ප්‍රජාව ආර්ථික ගමනේ කොටස්කරුවන් නායකින් පෙරමග ගමන් කරවල බවටපත් වුණා. ඒ දේම අපි කරන්නට ඕන අපේ රටේ කම්කරු ප්‍රජාවටත්.
වැඩ කරන ප්‍රජාවට. යම් ලාභයක් ලබනවා නම් උච්ච ලාභයක් ලබනවා නම් සුපර් නෝමල් ප්‍රොෆිට් එකක් ලබනවා නම් අමතක කරන්න එපා වැඩ කරන ජනතාවගේ දහඩිය මහන්සිය දුක කඳුල වේදනාව ඒකට විශේෂ දායකත්වයක් ලබා දෙනවා. ඒ දායකත්වයේ සමග හිමිකරුවන්ගේ කළමනාකාරීත්වයට ඒ නව ක්‍රමෝපායන් නව වැඩපිළිවෙල නව තාක්ෂණය ඒ සියල්ලක්ම ඉවහල් වෙනවා මේ ප්‍රගතිය කියන ඉලක්කය කරා යන්න. මේ ලාභ ලබන ක්‍රියාවලිය තවදුරටත් ශක්තිමත් කරන්න. මෙතනදී අවශ්‍ය වන්නේ ලාභය බෙදා ගැනීමේදී අපි ඇත්ත වශයෙන්ම වැඩ කරන ජනතාවටත් දිය යුතු ප්‍රමුඛත්වය අපි ලබා දෙන්නට ඕන. ඇත්ත වශයෙන්ම ඊයේ දවසෙත් අද දවසෙත් මේ පැවැත්වුණු සංවාදය මේක කරන්න ඕනේ රටේ ජනාධිපතිවරයා. මේක කරන්න ඕනේ රටේ අගමැතිවරයා කම්කරු ඇමතිවරයා. මේක ආණ්ඩුව කරන්න ඕන දෙයක්. කම්කරු ප්‍රජාවත් එක්ක සාකච්ඡා කරලා ඒ හිමිකරුවන් හාම්පොතුන් වන ඔබ සංවිධානත් සමග සාකච්ඡා කරලා මේ හැම දෙනාටම වින් වින් වැඩපිළිවෙල ඉදිරියට ක්‍රියාත්මක කරන්නට ඒ නායකත්වය දෙන්න ඕනේ ආණ්ඩුව. නමුත් අපිට පේන්නේ නැහැ ඒ දේ සිද්ධ වෙනවයි කියලා. මේ විපක්ෂයේ අපි අවබෝධ කරගෙන තිබෙනවා අපේ රට බංකොලොත් භාවයෙන් ගොඩ එන්නට නම් අපේ රටේ ආර්ථික දියුණුවක් තියෙන්නට ඕන. ආර්ථික සංවර්ධනයක් තියෙන්නට ඕන. අපි විශ්වාස කරනවා ආර්ථිකයේ ගොඩනගන ප්‍රධාන ඩයිනමෝව එන්ජිම ශුද්‍ර කුඩා මධ්‍යම සහ මහ පරිමාණයේ කර්මාන්ත. මෙතනින් සඳහන් වුණා ඉදිකිරීම් කර්මාන්තය ගැන. සංචාරක කර්මාන්තය. ඒ වගේම නිෂ්පාදන කර්මාන්ත. ඒ වගේම තොරතුරු තාක්ෂණ ශාස්ත්‍රය. මේ අපනයන කේන්ද්‍රීය සංවර්ධන රටාව මේ රටේ ප්‍රචලිත කරන්නට වැදගත් පොදු සාධකයක් තිබෙනවා. ඒ තමයි මේ රට ලොව පිළිගන්නට ඕන වැදගත් ආයෝජක මධ්‍යස්ථානයක් බවට. මේක ආයෝජන කේන්ද්‍රස්ථානයක් බවට පත් කරන්නට ඕන. ඒ සඳහා ව්‍යාපාර කිරීමේ පහසුකම ease of doing business අපි ඒකට උපරිම ශක්තිය දෙන්නට ඕන. ඒකේ ශ්‍රේණිගත කිරීම වල ඉහළම තලයක ඉන්න. ඒ වගේම විශේෂයෙන්ම දූෂණය වංචාව හොරකම තුරන් කරන්නට කටයුතු කරන්නට ඕන. මේ රට විනාශ කරපු මේ රට මංකොල්ල කාපු ඒ දූෂිත කණ්ඩායම් ඒ හොරා කාපු අරමුදල් ටික අපේ රටට ලබා ගන්නට ඕන. ඒ හොරා කාපු කණ්ඩායම් නීති හමුවට ගෙනෙන්නට ඕන. අහිමි වුණු සම්පත් රට වෙනුවෙන් ජනතාව වෙනුවෙන් අපි ලබා ගන්නට we have to recover our stolen assets. මේ රට මංකොල්ල කාපු කණ්ඩායම් නීති හමුවට අපි ගෙනෙන්නට ඕන. ඒ නිසා විශේෂයෙන්ම මම පැහැදිලිව කියන්නට ඕන කාර්මික ශාස්ත්‍රයේ ඒ සංහිඳියාව සාමය ඉන්ඩස්ට්‍රියල් පීස් ඉතාමත්ම වැදගත් වෙනවා අපේ රටේ වර්තමාන සහ අනාගත ආර්ථික දියුණුව උදෙසා. ඒ උදෙසා අපි කටයුතු කරන්නේ යල්පැන ගිය රාමුව තුල එකතැන පල් වෙන කණ්ඩායමක් හැටියට නෙවෙයි. අපි ප්‍රගතිශීලී විපක්ෂයක් අනාගත දැක්මක් තිබෙන නූතනවාදී විපක්ෂයක් ඒ වගේම ජනතාවාදී ජනහිතකාමී ව්‍යාපාර හිතයිෂී සහ කම්කරු හිතයිෂී විපක්ෂයක්. අන්න ඒ ගමනට ඔබගේ සහයෝගයත් ලබා දෙන්නයි කියලා මම ඉල්ලීමක් කරනවා. මේ සංවාදයේ ඊළඟ පියවර ඔබත් කම්කරු ප්‍රජාවත් අතර ඒ සාකච්ඡා මණ්ඩපයක් කරා ගෙන යන්නට බලාපොරොත්තු වෙනවා. මම කියන්නේ ඒක ලේසි පහසු දෙයක් කියලා. මත ගැටුම් මෙයි නොගැලපෙන තැන්ගේ යෝජනා චෝදනායි. හැබැයි අවසානයේ මේ වැඩපිළිවෙලේ ප්‍රශස්ත ප්‍රබුද්ධ රටට වටිනාකමක් එකතු කරන ප්‍රතිඵලයක් ලැබෙයි කියලා අපි විශ්වාස කරනවා. ඒ වටිනාකම එකතු කිරීමේ ගමන විපක්ෂයේ පොදු විධායක සභාවේ අභිලාෂය කියන එක කියන්න කැමතියි.